Good morning from Sicily. Ciao Picciotte e Picciotti! Good morning, guys. So, we decided to start this live broadcast from outside just to show you this beautiful day. Of course, I'm ironic because this is one of the few days all year round when the Scirocco wind is blowing. Yeah. So now the Scirocco is calm. Actually, it is not blowing so hard, but it has been blowing for 3 days, and we had very high temperature. So guys, what you are seeing behind us, it's not rain, it's not fog. Yeah. This is the African sand that came to Sicily. So this is the Scirocco wind. And you can see the beautiful blue sky and beautiful sea. Let's Everything switch. is Let's white. switch. Let's switch. Everything is Let's white. switch. Sorry, guys. What about the temperature today, Gianca? So, guys, today we had it's a Guinness for May, I think. I presume it's one of the highest temperature ever in May, of course. We had something about. I took a picture. It was 39 Celsius degrees. Sorry, I put my a different point of view. So 39 Celsius degrees. That's about 103 Fahrenheit degrees. So very, very hot temperature. Now the wind is calming, but it's still very hot. And so that's just the starting point of our live broadcast. Yes, it doesn't matter, but We don't care. Yes, because where we are going? We are going to attend a special cooking classes. It's my mother debut, guys. So I just say we are very, very excited, and my mother, of course, is excited too. As well, yeah. She looks forward to to be alive, to show you the making of a traditional Sicilian recipe. I think it's my favorite recipe, guys. The caponata. Wow! So it's a wonderful vegetable dish made with the queen of the Sicilian cuisine, with the eggplants. So, but before to start, please don't forget to share this live streaming and to invite your friends to follow us. And now we can go. We can go. Let me say ciao, Eleonora. How are you? So let's go. Let's go. Let's go. Let's switch. I switch. Rosalba, we are ready. Where are you? Belli, picciotti miei, bambini miei. Ciao, ciao, ciao. Ciao picciotti. Ciao. Picciotti e Picciotti. Io sono la mamma di questa bella bambina e di quel bel bambino. Non è vero, non è vero. It's Non not sono true. la mamma. It's not true. Ah no. No, because they think we are brother and sister. Non siamo sorella e fratella. No, fratella. Sorella e fratello. Ah, e io di chi sono mamma? Non lo Di so. tuo sogno madre. I don't know. Madre di cui? Di tuo sogno madre. I think that they can recognize something similar. Lei, suo figlio un poco ci assomiglia, quindi... Sì, bella madre. Switch, vieni qua. Bella Yeah, madre. let me switch. So, what do we have in common? I'm Visto- tall, she's tiny. Questo è figlio mio, nato dalla mia panza. Dalla mia panza è nato.
I came out from this panza. Tutto mio, So Rossella, Let's put I do it for you. here. Yes. So, Can you help me? yeah. Thank you. So, Rosalba, Ciao bella! Finalmente mi chiami Rosalba! finalmente facciamo la caponata. Finalmente caponata! They are waiting for you. Io faccio caponata e io ma mangio! E quattro italiati! Sorry, I'm trying to. Let's start with the ingredients. Okay, let's start. I will write the recipe in the comments, so don't care about these ingredients. What happened, Gianca? I'm trying to level the Are you in camera. trouble? No, because you put in a wrong way. Amonica, l'olio si rifrigga! So, Okay. Amonica alla paredda! so guys, it could be your chance to learn some Sicilian. A paredda! My mother used to speak in Italian, but now she wants to give you some Sicilian languages lessons as well. So, Ciao! parliamo in siciliano. Parliamo in siciliano così siamo Così tutti imparate il siciliano! So first of all, talk about the ingredients. Well, we need. Gianca, where are you? And coming closer because. I need your help. Of Okay, course. no, stay. So, we need this kind of eggplants. Okay, this is very important Yes. because you made So- the eggplant cutlets Milinciana! few days ago. Yes. And not this one. show we call it. this Tunisian. Is not this. We have to use this one for the caponata. Milinciana black! No black! Again. Black. So this is the black eggplants, Yes. and that's the Tunisian. Tunisina! So that's the difference. And for caponata, you need to use this one. Vabbè, c'è chi la fa con quella. So Poi, then we need ingredienti. white olive without the stones, Yeah. and also capers. Like Capers from Aeolian this. I Islands. want to show. Show the capers. Isola Pantelleria. Full. So capers are from Pantelleria or from Salina. Yeah. They are the most important location where they produce excellent capers. Yeah. Okay, And go ahead. Con sale, gliel'hai detto. They are. Yeah, they are conserved with Poi salt. Poi si mette sotto acqua e si lava. Of Ah, course, okay. Of course. Say it, Troppo salato. explain because this is very important. Yes, of course. Before to use them. What? Capers. Capers is the Capers, subject. Yes. You have to wash them, but not only wash, you need to keep them into the water for about 2 hours to take away the salt. Because we used to conserve capers with salt. Yes, Okay. that's right, Gianca. Then you need, of course, salt. Sorry, this is salt and this is sugar. And A posto siamo picciotti. Chi da manco conosce, manco distingue sale con zucchero, a posto siamo. Sono bianchi, white. So this is the cellar. We already boil it. Celery? Yes. Sedano. Yeah. Sedano. Yes. And this is the cellar broth. Celery? Celery's broth? Celery broth. Okay. What did you make with the... How did you make the broth? Because you just boil it, Sì. the celery, Mm-hmm. and so you need to keep 1 glass of broth. Okay. And So this then- is just the result of the boiling. Yes. Okay. I have to learn. Yeah, to learn. I But know. also my friends. I know. Salsa.
the tomato sauce. Tomato. And So not gravy, sauce. Sauce. Tomato sauce. and then sunflower's oil. Yeah. So not olive oil. Also, you need olive oil. Show You the- need both. Yeah. Okay? So show both oils. Sunflowers Yes. and olive oil. Yes. And white vinegar. White vinegar. Okay. Oh, sorry. And Aceto. the red onion, of course. Show the red onion. I have a question. Yeah? I'm ignorant. Yeah? What does it happen if you have the traditional, the white onion? You can use also, but we prefer the red onion because they are sweeter. Ok. Ok. So, what did you do? Mamma, cosa hai fatto prima che noi iniziassimo? What did you do before we start Iniziamo insieme, giusto? the live broadcast? Ecco, molto You prepared sì, the sì. eggplants? They are doing. She's doing. Allora, tagliamo la Melanzana. mininciana. So you skip the end of the fruit. Tu falla normalmente come ti sembra più giusto. Poi li taglio a metà. Vabbè. Lista Deus è una signora che ci segue sempre. Mi chiede: chi è questa bella signora? Chi sei? Sono Rosalba, Mada Giancarmine, la mamma di Giancarmine. Somaggi. Me mangi. Macci. Come dice Giovanni Impastato, me macci. No, lo dice Johnny Stecchino. No, vabbè. Roberto Benigni. Loro Johnny Impastato non lo conoscono, loro conoscono Benigni. Benigni. E dillo, cosa dice Benigni? Me macci. Dillo, guarda la camera. Me macci. Me macci. Chi è questa bella signora che vuole sapere chi sono? Lista Deus si chiede chi è questa bella signora, è risposto. Poi un'altra scrive: Red onions taste better, can't wait to try to make this. Mirella Liberatore Lopresti ci scrive che le cipolle rosse hanno un gusto migliore e non vede l'ora di provare questa ricetta. Non è difficile, diglielo. Ciao Jerry. Bella madre. We are again E allora, online. affettate. Mhm. Poi si ci mette il sale So we put per salt. uscire il nero della melanzana. esce So il nero. we put salt to take the acidity out of the eggplants. Quanto sale metti? Ora vedi, aspetta. Vedi, questi già sono sotto sale. Fallo vedere. Questi sono sotto sale. Ok. E questo è il nero che è uscito. Non è uscito di più. Questi sono pronti per friggere. Aspetta che glielo spiego di nuovo. Sì. So guys, my mother says you have to put some salt in the eggplants to take the acidity, the bitter taste out from the eggplants. And this is the result. So my mother prepared these eggplants before we started our... Vai, in diretta siamo. Anche io sopra. Here we are again, guys. We have some issues because of the wind, Yes. and the internet connection is not so Yes. stable. I'm trying with another connection, but the same trouble. So we
It's okay, have to Rosella. go on. Smile. We have all the time of the world to make caponata. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che questo ho tagliato la melanzana, così. Aiuta mia mamma tu. Che io... Because I want to check also. Poi si mette sale. Okay. So just a moment. Yeah. Sale. Okay. So you need to add the salt. Your mother is bravissima. Yeah. She doesn't need my help, Gianca. But if you translate some words, it's better. Che si toglie il nero, Sì, la sì. mano. I already explained that salt helps to remove the bitter taste. The bitter flour, yeah. E si tiene un'ora, 2 ore. Okay, so this is very In important. modo che aspetta. So you need also a colander because you will have some broth from these eggplants. And you have to, how do you say, to keep it 1 hour at least. She said At 2 least, hours. Yes, even 2 hours, it's okay. Vi abbiamo detto che quello è uno scolapasta? Sì. Ecco. Allora, questo già fatto con sale, già pronto per friggere. Of course, This is the result. Of course, we cannot wait 1 hour during this live broadcast, and so That's why we already made it. yes. Now you have Vedi come diventano morbide? they are soft, more soft than this, and also the color is Morbida. It's changing. different. Ha Yes. perduto l'amaro, il nero. Ora io accendo fuoco. Prima li dobbiamo asciugare, giusto? Non l'avevo asciugato. Sì, ma non Lo devi dire, lo devi dire. Va bene. E allora, prima di friggere, io metto in un tovagliolo, così. E asciugo bene. So before to fry them, you need to dry Se no them. olio. Because water and oil, hot oil, is not a good combination. Fight each other. Allora, Yes. So you have, say again please, because this is important. So when you start, you cut the eggplants, you Yeah. put the salt. Yes. At the end, Yeah, you dry the Yes. eggplants with a towel a towel, a pepper. or some paper, Yes. because it's important to dry the them. water. Okay. Of course, you don't have to put so much salt, because if you put so much salt, of course, you have salty. A very salty Very salty eggplants. So be careful with the salt. Yeah. Okay. And now it's time to Accendiamo turn gas. off the fire. Lei vuole guardare sempre Gianca? sì. Sì. Oh. Ridi, pagliaccio, ridi, pagliaccio, pagliaccio, ridi. So we have Olio. two frying pan. Caldo, hot. Dai, traduci. Okay, in one you have to put the sunflower oil, and in the other one you have to put the chopped onion. But the oils has to be very hot. Yes, in fact we are waiting for the hot oil. Ok. E allora questi già fritti prima, io prima, avevo già fritto prima. Since we have a big quantity of eggplants, And we have a short time. yes, we already fried the first pane of eggplants. Ok. And so we can fry live the second part of eggplants. Adesso. C'è questa cucchiaia d'acqua forse nella padella, no? The connection is good now, Gianca? So far. I want to share. Where is my mobile phone? Guys, are you sharing this live streaming? I'm going to do this. E allora, So let's
show the eggplants. E allora devi dire che più olio devi mettere, So you need un po' più. A good amount good of amount oil. of oil because if you have a low quantity of oil, Low level, the, low level. yes, the eggplants will be very heavy, very full of oil, so very heavy. Heavy to digest, of course. Yes, Heavy to and no, not tasty. No, you don't have to test the oil. In your mouth, yeah. Gli hai spiegato che prende meno olio quando metti più olio nella padella? No, non c'è bisogno. No, per niente, no. Yes, Gli insegni qualcosa. Quindi questo olio deve essere di più o di meno? Di più. più è l'olio. e meno olio Meno- prendono Ah, le ok. melanzane. So guys, Guarda qui che sono she says, ironically, the more oil you put in the pan, the less oil the eggplants will absorb. Right. So put a good amount of oil. That's the secret. I don't know why. Hai capito? Questo l'ho imparato oggi. Cosa facciamo nella pentola? Mettici l'olio. Olive oil là, giusto? Olio, cipolla. Mary Louise says the eggplant soaks the oil up. So that's the reason why. Perché l'olio va su. Allora, Mette lei? ma per me, sì, vuoi fare l'assistente ai ferri? Lei. Olio, cipolla, So in this case, she's using the olive oil. So to fry the eggplants, you have to use the sunflower oil, and in the other pan, you have to use the olive oil. Say hello to Denise. Say hello to Philip from Chicago. Joan de Maria Faber. Ciao from Lafayette, California. Ciao Joan. ciao! Ciao. Com'è So- il tempo? We, For all the people that are looking, are watching right now, she's Janka's mother. so not Rosella's mother. Only my mother. Only my mom. Solo madre di Giancarmine, egoista. Egoista. Qui non vorrebbe essere pure figlia mia. So Cosa Rosella. dobbiamo fare in questa padella? Ora mettiamo pomodoro. Prima che cosa facciamo? La cipolla quanto la dobbiamo fare girare? Facciamo un po' insaporire. 5 minuti? Sì, sì. So you need to saute the onion for about 5 minutes. La facciamo insaporire e ammorbidire. Ciao Elizabeth in Cantalupo from New York. Quando vieni a Palermo. Ti aspetto a Palermo. I think that everybody after this live broadcast will meet. Would like to meet. Would like to meet your mother, Janka. I hope so. Allora, il segreto è Someday we could make a challenge between my mother and Maria, another great cook in Sicily. And I can go away. I can stay. Sure, of course, With, because you will make a bad impression yeah, of course. compared to Maria and my mom. I prefer, guys, I prefer to manage custom private tours of Sicily. Come si chiama to questa go signora? around Sicily. Ce ne sono 80 però in questo momento che ti stanno guardando, Vero? non solo una signora, ce ne sono tante. tante signore. C'è Rosa Frattalone che ci scrive da Boston, Vittoria Bertapelli che ci scrive da Ashway nello stato di Rhode Island. Rhode Island is also the state of our beautiful friend John Mercurio. Yes, but we have a lot of friends also in Miami. Yeah. A lot of people.
Dana, Naples. I'm loving this. Li dobbiamo mettere questa? No, qua, ok. E quindi l'olio non c'è bisogno di asciugare, prima non le passiamo. No, queste non si asciugano. Come closer, Gianca, please, because it's an important moment. You have to show also the color of the eggplant, because it's a gold brown color. Vedi che vengono belle con l'olio molto. Mary Louise asks, have you ever put cocoa powder in it? Che cos'è il cocoa powder? Il polvere di cacao? Cos'è? Mary Louise, what's cocoa powder? Polvere? So it's just like do you mean the cocoa just like dust? The I'm going to. why do you ask about cacao? This is not a sweet dish. Oh, first of all, we have to say what caponata is, because Yeah, sure. we don't know. We made a big mistake. Yes. So, Gianca, please. I want to switch because you are in shade, Rosella. Okay, but we can turn. We can give me the change. Okay. Okay. So, what about the Sicilian cuisine, Gianca, and what about caponata? So we have to start from the beginning. Mettiamo salsa nella cipolla. Let's listen to my mother. Yeah. A cipolla è pronta cipolla. Mettiamo pomodoro. Non ti girare di qua, girati di là. Sempre a me, sempre la telecamera. La cipolla è pronta. Ora mettiamo pomodoro. So the onion is ready, and it's time to add the tomato sauce. So not gravy, guys. We don't use any gravy, only tomato sauce. And è una particolare salsa. No. Cos'è? Datterino? Ciliegino? No, beh, quello che c'hai. Comunque c'è passata vellutata. Passata vellutata. Però se ci metti il pomodoro fatto fresco. Of course, guys. Fresco, Ma devi dirlo a loro, ai nostri Qua. amici. loro sanno fare pomodoro. Molti lo fanno il pomodoro. E allora? Many friends of us used to make pomodoro sauce, tomato sauce. My mother says if you use the fresh tomato, of course the result is different, would be better. I asked her, are you using the tomato, the sweet tomato, or the traditional one? She says it's the same. So, some salt. Yeah. And quanto dobbiamo aspettare, Rosalba, prima che la salsa è cotta? No, ora questa è pronta. 10 minuti? No, insomma. 5 minuti. Cambiamo. Just a time to say Yeah. something about caponata. Yeah. We made a mistake. We didn't introduce you the dish. Un po'. Che cos'è la caponata? Facciamo a spiegare che cos'è la caponata, è un giurissimo. Da qui, deve guardare sempre me. La caponata La è il caponata piatto. è un piatto tipico siciliano. Più che altro palermitano. No, non è vero, anche dall'altra parte. Non diciamo così perché i nostri Sì, ti amici si passa offendono. È un piatto siciliano. Vabbè, c'è chi lo fa in un modo, però il proprio siciliano è così. Allora, adesso lo facciamo tradurre a Gianca. So, Allora. Gianca, please translate for our friends. Caponata perhaps is the most traditional Sicilian dish. It's a vegetable dish, so it's not a sweet. We don't use any cacao, I don't know why you asked him. This is one of the most delicious dish. Ironically, every housewife, like my mother, makes his own caponata dish at home. So everybody makes it different, and we have several hundreds, thousands of different recipes. So everybody put some different ingredients, some secret ingredients. We are trying to make it in the traditional way. So Yeah. only the basic ingredients. Yeah. And also, Gianca, This is a side dish, but we can eat caponata as starter, as like a starter sometimes. When I used to have
lot of dishes of carbonara. So Like you Bianca? don't need to have meat or other food to how do you say to accompany carbonara with. So it's it could be a main course if you want, but it's up to you. Dimmi. Ora, arancia, ora nella salsa si ci mettono olive e capperi. Inquadra. Show the olives and capers. Olive e capperi. So when the sauce is almost ready, you can add olives and capers. Allora, devi salutare, mamma. Sì. Tu inquadra. Mi scuida una cosa. Ci ammannare un saluto. Guardi qua verso la Ci telecamera. ammannare un Ecco. saluto speciale a Anthony Ragusa che ti voleva vedere, non vedeva l'ora di riconoscere. Vero, Anthony Non sarebbe... sai come è Anthony? Tu mi sotto caparra siciliano Chi chi ci piace la pasta Chi patate. buona era Anthony, la pasta di patata buona era. And also who, Gianca? Susan Lombardo. E Susan Lombardo Mia could be your cousin as well, because my mother cousin. maiden name is Lombardo. Come ti chiami tu? Lombardo, Rosa. Rosa Lombardo. Lombardo. Si maritava un Rosa. E diventò poi Zizzo. Ma si maritava come ti maritasti come Lombardo. Lombardo e sono tornata Lombardo. Ciao Angela, yes, we promise you. Angela Larsen is watching us. Ciao, and Angela. she's writing, so hope I get to meet this wonderful lady. So this wonderful lady is Gianca's mom. And we promise you will meet next year. Aspetta. Next year we look forward to make it possible. Ragazzi, to making it possible. Picciotti. So now it's time to add something. So please, come closer. Io Come devo closer. ammettere un sedano, se no non scuidiamo, facciamo notte. Un sedano. Ok. Chi è che parla? Un'altra diretta, diciamo, in concomitanza. Ok. Wow, bravissima Rosalba. Oddio. This is your job, not mine. Dicillo se mi voglio in America. Oh. Siamo in nave e me ne vai in America. You are losing your mother, Gianca. E là She's got candidating. Have you in said? nave e me ne vai in America e là su stru. She's looking for a new job, for a new opportunity in the United States. E So lascio sti palle. she wants to leave me alone. Sti palle. No, Mama, please don't go away. E lascio sti palle. Gianca is lost without her mother. Facciamo cancio. E allora Canciamo, Rosella, canciamo. è Cato un sì. po' asciutto, no? E allora metto un po' di brodo dove ho bollito un sedano. So, before, of course, you have already boiled the celery, and now? Mi sono conservata il brodo di cottura e ora lo metto qui perché così ammorbidisco tutto. So, show this. So, this is not water, simple water, but is celery broth. Ok. E facciamo cuocere tutto un po'. Facciamo insaporire il tutto. Facciamo cuocere un po' e poi dopo alla fine mettiamo Gianca, you also forgot to say that Sicilian cuisine is so rich. se non ce la avessimo sta finestra non fossi niente. No, c'è l'aria calda. Right, Gianca? Why Yeah. Sicilian? We have a great culinary heritage here in Sicily. Because of the several dominations. Questo si deve cucinare un po' così si Right. ammorbidiscono. But people don't care about our heritage. But they care about what they are going to eat during the next trip to Sicily. So guys, we can summarize our- thousand of heritage Yeah. in few words. We have the best
culinary tradition in the world. Yeah. Because of thanks to many dominations, Arabs, Normans, Romans, Spaniards, everybody came to Sicily and left something particular. So this is the result. And Gianca, what about our tours? Our tours are boring and only culture? No, perhaps someone else tour, not ours. What? Usually we include in our tour, we include some food and wine tastings? Guys, be ready to enjoy yourself to the fullest, because every day there is a surprise for you. Every day a food tasting, every day an excellent, at least an excellent meal. Sometimes you have a lunch and a dinner. Sometimes you have a lunch, a dinner, and other food tastings. A tu petabucca. Assaggia la melanciana fritta, com'è? Buona, Buonissima. tasty. As Anthony says, tasty. And be careful, guys, before to book your trip to Sicily, be sure to book your diet. Now shut up. So I switch. I miei bambini, i miei piccirilli. Com'è, vero? I miei piccirilli sono visti. And Gianca, I want also to say that in few days we have a surprise for our friends. I know what you mean. But Are you I keep meaning my- another beautiful lady? No? Another beautiful cook? no, No? no. The beautiful tour. Beautiful tool? Tour. Tour! Ah, yeah, you're right, Rosella. But I want to say nothing. This is a surprise. Okay, guys, we are working on the next edition of the. Can I say? If you want. If you want. You say. Sicily Lovers Tour! It means that it will be a tour only if you love Sicily. That's the name of this tour. Sicily Lovers Tour. When does it take place? From 10 to 20 June 2021. So take note. Be ready to enjoy yourself to the fullest, to feel the good Sicilian vibrations and to restore your soul. This will be beautiful, guys. So Lista, this is the surprise. Lista wrote, I want to know it now. And you will enjoy La melinciana di Buddha. Lezioni di siciliano. also. Lezioni di siciliano. So, milinciana. Melinciana, cipuda. Aspetta, wait. Eggplant, milinciana. Cipuda. Cipuda. Onion. Olio. Olio. Oil. E poi sale. Usale un Usale cancio. Usale Usale che ci vuole. salt. Sedano. Sedano. In siciliano è sedano. Laccia. Laccia. That's right. Accia, celery. Yes. Then we Aceto. have. Aceto, it's. Oh, Andrew Verducci is watching us. Andrew, ciao, how are you? Hope you're fine now. This is a live broadcast. This is not a recorded video. So, guys, please write in the comments everything and share this live broadcast with your friends. But I was talking about Andrew. Andrew, we have to say congratulations to Andrew. She's got a beautiful wife now. Yes. Andrew, please forgive Rosella. So, we hug you. And also your mom and Also, your dad. Monica And Frank. Beautiful family from California. We look forward to meeting you again in Sicily, guys. So this is my mom, Andrew. And we are trying to make caponata. So, where we are now? We are waiting for the sauce. Mm-hmm.
And I think quanti minuti ancora? Un 5? Sì, 5-10 minuti? 5 minuti. Forse abbiamo il tempo di una canzone? Sì, e come? Gianca, I'm sorry for you, but we have to wait 5 minutes. And so, maybe it's the time to listen to you. Are you ready? I am ready, but my friends are not ready Oh no, they are. for my It's not your first for my time. next bad impression. You are Cosa too vogliono shy. ascoltare? No jukebox, please, for Gianca. Gianca. lo togliere, No, dove va? Non si toglie questo, Non dove si va? toglie. Pure a ballare. Dove metti su? Col grembiule deve ballare. What are you looking for? I'm looking for my tablet. I don't know. I didn't touch. I can check if everything is okay. This is the lyrics. These are the lyrics of another traditional Sicilian folk song. I don't know who's the author. It's a very ancient song from the late 19th century, and it's a funny song. This is the most important thing. It talks about Rosa, as my mother, who's looking for an husband. This is the meaning. But the title is Si maritau Rosa, but we don't know if she finds an husband. Si meritava un rosa. Si mette accanto a Gianca. E allora... Boom! Non ci vivo. Picciotti, sogno orbo, blind, completely blind. I need my glasses to read the lyrics. Ah. Ma facciamo un semola? Con Mia sta Ma parlando. con cui? Guys, do you want to listen the fabulous Rosella's voice? I don't think so. I hope you say no, please. But you could be able to change the weather. Potrebbe cambiare il tempo, tanto più peggiorare così non può fare. Per carità. Che dici? Guarda che dite, picciotti. Nell'arte si dice, se una canta male, cancia il tempo, fa piovere. Siccome già il tempo è Più l'aria. scuri mezzanotte non può fare. Ecco, my mother says, Questo è un detto siciliano. darker than midnight, it's impossible. So we are Più scuri still... mezzanotte non può fare. I don't know if I'm ready, Gianca. Come with me. But you can sing with me, please. Don't leave me alone. So the refrain. You sing with me the refrain, il ritornello. Only this. Only the refrain, Poi mettiamo guys. le melanzane avanti. Cantiamo e poi mettiamo melanzane. Quindi la primavera, li viendo lì suzzuri, abbia un fuoco d'amori, tutto rimatto. C'è di sassi cuteno, facendoli sussetti, oh quanti cosi belli, che mi fanno sognare. Si marita Rosa, sai che ti fileggio e io amo tu bella, mi voglio un'anima. Veloce, Gianca, perché così veloce? She asked me, I'm too fast. I don't know why I'm too fast. I don't know why. You are too fast, not me. I'm following you. No, slowly, please. So again. Quindi la primavera, li mennuli succiuri, armia un fuoco d'amori, tutto ripartono, accetti sassi cutino, facendoli sussetti, oh quanti cosi spetti, che mi fanno sognare. Si marita un rosa, sai che ti finita, e io amo più bella,
una tagliata, digna la casa me. E io già peni e lacrime, di su giù la venita, mi voglio fare zita, mi voglio maritare. Mi marita un rosa, sarite piscinetta, e io a più bella, mi voglio maritare. Mi marita un rosa, sarite piscinetta, e io a più bella, mi voglio maritare. Mettiamoci sta caponata. Let's make the caponata, that's better, guys. Let's make the caponata. Let me check, that's Gianca. better for sure. So, where we are now? Mettiamo i vilinciani che hanno tutto. Wait for us. Ok, prendi. Avanti. Qua è il bello. La vera caponata questa è. La vera caponata è questa, guarda qua. Dillo in diretta, dillo in La vera guarda. caponata è chi sta quando si misca tutto chi milanciane e chi mangi. Darricri. Qua viene canne mia. Quando c'è la caponata dice che sono felici. Viene l'estate con la caponata a casa mia. Apriamo l'estate, apriamo. So we are opening No. the summer. Let me season. translate, guys. So she's very proud about her caponata. She says everybody who's invited in my house is very happy and asks every time, please Rosalba, make my caponata because it's wonderful. So Ma she's sposi proud. Gianca? She's proud. I'm happy because I have a wonderful mom and she makes extraordinary, a delicious caponata. So let's go. Why to the mom see. is so good and the son is not so good? I'm the black sheep. I have this. La caponata di mamma Rosalba. Guys, help me. I am the black sheep, guys. La caponata di mamma Rosalba. Bene. Ora ci mettiamo lo zucchero nell'aceto. And this is important. So, this is half glass Of vinegar. of white vinegar. White vinegar. Yes, this is important. Then, you need a teaspoon. Uh-huh. This is a teaspoon. Show it. Quanti cucchiai? Ora vedo. Quanti cucchiai? Ora vedo. Work in progress. We don't know. 1 e 2. So 2 teaspoon of But- sugar. Yes, but full. Very full. Very, very full. Erano molto pieni, molto colmi. Ma chi? I cucchiai di zucchero. So 2 teaspoons Yes. overwhelmed with Sugar. sugar. One more. 3. 3. 3. G. Let's exaggerate. Abbondiamo. Loro come possono fare a capire quando è giusto il gusto? Si licca lo cucchiaro. Licca un cucchiaro e vedi se è buona. In, Deve essere in dolce, si inglese. deve sentire l'aceto. È tra un dolce e un aspro. So infatti- the ma bitter lo zucchero- sour. Lo zucchero si deve sentire o si deve sentire l'aceto di più? Sì, ma non troppo. È un agrodolce si chiama. The, Un agrodolce. Sweet and sour the sauce. sweet and sour. Sweet and sour, yes. Dillo di nuovo. So when you are making the mix Yes. of sugar and vinegar, Vinegar? E allora? you have to taste. No, aspetta. Yes. You have to taste and till you feel the right Test. sweet and sour
balance. Yes. Okay? Okay, you're ready. You can E con questo finiamo. L'abbiamo spento il gas? you can pour in the pan. Con questo finiamo la caponata. So this is the last step. E che mangi? Mi sento una sfinciara, una panellara. Mi manca il banchetto. Genie Pallanto, absolutely love watching you guys. Thank you, Genie. Gini è? Una dei nostri follower. Ah, mi pareva che era Gini tu. Come ti chiama Il Gini? gas lo dobbiamo lasciare per ora acceso? Sta un po' evaporando. Un po'. Quanti Hello minuti? Quanti minuti? Colin, Lo dobbiamo Colin dire? Pasqualetto, ciao. 2 minuti e via. Only 2 minutes. So say again, please, because I was talking. So just 2-3 minutes to wait that the vinegar, To be absorbed. yes, and evaporare. I don't remember evaporare. Perhaps Help me, evaporate. I don't know. baby. E basta. Oh, now it's the Jerry Genovese da Miami chiede, she asks, no garlic, only onions. No, Quindi no non, garlic. non si mettono aglio. No, 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 no. Aglio no. No Ah, garlic, yeah. absolutely Cipolla, only onion, olio oil e poi salsa. And Salsa to- di pomodoro. and tomato sauce. and Basta. eggplants, of course. Poi Capers, dopo metti and olive, capperi e il sedano e fai tutto. But we will write the recipe in the comment. Yeah. And so now the fire is off. Abbiamo spento il fuoco, Sì. right? But this is important, guys. You cannot test now. You have to wait at least 5 hours, 6 hours, even more. So the colder it is, the better it is. Yes. Oh, Sometimes- say hello, mamma, to Liz. She writes from Melbourne, Australia. Certo. Liz, saluta Liz. Ciao Liz, ci vediamo presto. Vengo in Australia. I go Australia. After the coronavirus is over. Sta a rompimento. E ci devi dire che la caponata non si mangia mai calda. Sì, già l'abbiamo L'abbiamo detto. detto, sì. Domani è più buona. Dillo in siciliano. Allora, caponata deve essere fredda. Quando è fredda è buona, calda non buona, ma fredda. No, tu la tiri in siciliano, ok? Su, a parere siciliano. A caponata si mangia fredda, perché quando è cavora non è buona. Mi hai capito? Mi capisti? Oppure mi ha insegnato siciliano per te? Ai, picciotti. La caponata. Facciamo una tarantella e basta. Joseph ci scrive da San Diego. Ciao Joseph Vitale. Guys, I try to read all your comments because you are a lot of people watching us. Anna Candela da New York. Gianca, of course, we are going to upload this live broadcast Yeah. on our YouTube channel. Yeah. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Ci seguono pure su YouTube i cristiani. Vero? Certo. Ma che su YouTube? A mia mi dicono YouTube, ma questo YouTube. Ci seguono YouTube. YouTube in testa. Meno male che non capiscono il siciliano, perché altrimenti... Non capiscono, chi ma sono? questa, sta terra. Sta sciafalaria. Questa Sta tappenara. Qui siamo anche Giancarlo, ne pareva quella. È proprio una... Va bene, allora a che punto siamo? Come with me, Gianca. No, facciamo a vedere un risultato intanto di che cosa facciamo, no? E finiamo per... Come with us, Gianca. Dove? Here. Ah, mi devo Just girare. reach, yes. Ah, La mettiamo in un contenitore così. No. ma usciamo fuori un attimo.
No, è brutto fuori. Vabbè, tanto Meglio ci qua. facciamo a birri che è brutto. Aspetta, attenta che se... non... Così lo usiamo come copertina. Andiamo fuori. Lei in mezzo, in mezzo. In mezzo? In mezzo. Ah, in piedi, vedevo seduto. Che brutto tempo, che schifo. Ieri era bellissimo. So guys, again, this is the beautiful Capo. day with the Scirocco wind from Africa. Mamma, vieni qua, dove vai? Ti dovresti sedere, Gianca, siediti là nella sedia che ci mettiamo Aspetta. accanto. Too tall, Gianca. I'm too tall for me and for for- these beautiful ladies, and so I have to sit down. Ah, Yeah, finally. perfect. Where are you? Here. Me lo So- posso togliere il grembiule? No! No! Almeno per Chi sta combinando, Rosella? I don't Aiuto, know. aiuto, I'm in danger. Guys, I'm in danger. So guys, Here. so okay. we That's had a very bad day because of the African wind, because of the Scirocco wind. As you can see behind us, the African sand, the sand from Sahara, came to Sicily. But we are very happy because my mom made caponata. The only pity is that I have to wait for some hours to eat it. Yeah. But perhaps this night it will be ready for dinner. Or Yes. For sure. Because we in Sicily have dinner at 9 o'clock, Gianca. We have to say. For sure, it will be ready tomorrow for lunch at lunchtime. So it will be my main course tomorrow, with some traditional bread, with perhaps some cheese apart, with some red wine, and that's enough, guys. This is a masterpiece. This is a great Sicilian traditional dish. Please show it again. Where is it? Be careful. Via caponata. So, guys, Ui, ui! Alla faccia della caponata. so that's enough. Questa That's caponata enough. in onore di Giancarmine di Rosella, Grazie. dei miei tesori, i miei gioielli, i miei gioielli. Honestly, my mother looked forward to making it because we said a lot of times, Mama, you have to go alive. You have to participate our live broadcast. You have to debut, and so that's my Mother Day. This is my Mother Day, and sei contenta? Yes! Are you happy? Oui, oui! Ya, ya! Ma non sono francesi, non sono tedeschi. Chi ci dice Ma oui, io oui? sono una donna poliglotta. Io conosco tutte le lingue. Io conosco tutto il mondo conosco. Guys, we wait for you. We look forward to taking care of you and helping you plan a memorable tour of Sicily. Because Gianca, please remember, we are travel consultant. A tour of Sicily full of caponata dishes. Yes. Ma vedi che caponata, quante cose sta facendo dire. This is our way, our effort to spend a positive time, a good time. You know, guys, we joke, we try to be funny, but this is our effort to bring some good emotions, good feelings to you around the world, because this is a very strange situation for all the people in the world. So we try to bring some smiles. Rosella. Rosella is dying. No. Rosella is doing bodybuilding. La parete ha preso sulla parete ha presa. It's very heavy. So So stay, don't stay positive, guys. Stay strong. Stay safe. don't forget to Everything- smile, guys. Yes, everything will be okay. Don't forget to improve your skills, to live your present time. Not fear, because No fear. What, Gianca? Fear? Fear Are dangerous. makes your immune system weaker. Yeah. And what else? Be positive, guys, and spend your time in a positive way. Try to do beautiful things such as cooking, gardening, make some art.
improve your skills. That's the most important thing. And And think about your next tour of Sicily. ciao, salutiamo. Ciao Salutate. belli, un bacio. Baci, Love, baci, hugs, baci, and baci. kisses from Sicily. E viremone presto, presto. Venite presto in Sicilia. She looks forward. Vi aspetto a Palermo. Ciao ciao. Ciao belli, belli.